So இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா the vector space. So what is the definition of the vector space அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the non-empty set V is called the vector space over the field F. If satisfy the some conditions, the first condition பார்த்தீங்கன்னா the V is an abelian group under addition. V is an abelian group under addition. So the abelian group with respect to addition and like that already நம்ம ringலியே பார்த்துருக்கோம். That is satisfy that closure, associativity and identity and inverse and the commutative property. And then there is some scalar. There is some scalar multiplication. Just a minute. So the V is an abelian group under addition, and that means closure, associativity, identity, inverse, commutative property satisfied. That is the V, the non-empty set V. This is a non-empty set. We satisfy that abelian group condition with respect to addition. And there exists here, there is a scalar multiplication defined, the F cross V to V. F cross V means that is the alpha, F is belongs to the, F is the field. Any element on the field is represented as alpha, beta, gamma like this. So alpha comma V, V is the element of V, is defined the scalar multiplication as alpha into V. So satisfying that alpha into V plus W equal to alpha V plus alpha W, and alpha plus beta into V equal to alpha V plus beta V, and alpha into beta V equal to alpha beta into V, and 1 into V equal to V. So actually the closure with respect to addition and the scalar multiplication condition, in the 4 conditions satisfy பண்ணிச்சிட்டோம். That non-empty set over that field, that means here F inter field is called the vector space. So for example பார்த்தீங்கன்னா that is a Euclidean space R power n சொல்லலாம். That is set how to define the R power n means the collection of n tuples, the each and every element should be belongs to the R. So here that in the set பார்த்தீங்கன்னா with respect to addition and scalar multiplication define பண்ணலாம். So how to define the addition, n tuples, ரெண்டு n tuples add பண்ணீங்கன்னா corresponding element add பண்ணணும். Add பண்ணுறது தான் that is called the addition. Scalar multiplication to the C into x1 x2 xn, that is a C into, once again we get the n tuples, that is cx1 cx2 cxn. Is it a vector space? So இது obviously இது மாதிரி define பண்ணும்போது, இந்த additionல define பண்ணும்போது first of all abelian group-ஆ இருக்குமா? Abelian group means that is with respect to addition, the set R power n is plus என்றது abelian-ஆ இருக்கும். That means closure satisfy பண்ணணும். Closure தான் ரெண்டு element எடுத்து, so first of all இதில் இருக்கிற element எப்படி இருக்கும், n tuples-ஆ இருக்கும். Each and every element should be real number-ஆ இருக்கும். So ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக sum வந்து is also real number. இந்த x1 plus y1 xn plus an என்றது yn என்றது is a real number. So இதுவும் once again n tuples. So this is obviously belongs to R power n. So the same way, and associativity is obviously true. And what about the identity? Identity axiom is the element இதும் கூட add பண்ணா 0 0 0 0 n tuples கூட add பண்ணிங்கன்னா we get the same output. So 0 0 0 is called that identity element, is called the identity element. Identity axiom exists ஆகும். Inverse என்றது negative of the element. x1 x2 xn minus x1 minus x2 minus and so on minus xn is called the
inverse. So இதையும் இந்த எலமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் we get it inverse exist ஆகும். And commutative property obviously true, that is இந்த ரிவர்ஸில் எடுதுன்னா that is எனக்கு commutative property with respect to the real number is true. x1 plus y1 y1 plus x1 சேம், அதனால் commutative property is true. So rn plus r power n plus inறது abelian group. And the same way that is satisfied with some properties of the scalar multiplication. So what are the properties of the scalar multiplication அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so first of all alpha into v plus w, alpha into v plus w, v ன்றது that is the நம்ம எடுத்துக்கிறது r power n, r power n ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துட்டு ஆல்ஃபான்றது ஒன்று எடுத்துக்கிங்கன்னா that is the we can multiply it, ரெண்டு எலிமெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் வரும் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு வி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டபிள்யூன்னு எழுதலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ட்ரூ ஃபார் திஸ் ஒன். ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் சம்திங், வின்றது each and every element is in the form of the n tuples x1 and so on xn, and plus y1 y2 yn. So this is, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வரும்னு தெரியும். ஸோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு x1 ப்ளஸ் y1 அண்ட் ஸோ ஆன் xn ப்ளஸ் yn. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவலன் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு, ஐ வில் ட்ரை டு ப்ரூவ் த ஆல்ஃபா வி சம்திங். நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஃபைண்ட் அப் பண்ணாலும் சரி, இல்லை உள்ளே ஆப்ரேட் பண்ணாலும் சரி, திஸ் இஸ் த ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு x1, sorry, alpha, this is the v ன்னு வச்சுக்கோங்க, alpha v find out பண்ணுங்க and alpha w find out பண்ணுங்க, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, alpha v plus alpha w. So we get it to the alpha into the same output கிடைக்கும், alpha into the same output. இல்லை alpha உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு alpha x1 alpha y1 the something. So இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். The same way alpha plus beta into v equal to something alpha v plus beta v, and alpha into beta v equal to alpha beta into v. So 1 into v, 1 into any n tuples element is always equivalent to the 1 n tuple elements. So 1 is the multiplicative identity for the in f, f la இருக்கிற 1 ன்றது multiplicative identity element. So எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் this is the example for that r power n Euclidean space. R power n is the example for vector space over the field R, over the field R. The field என்றது f என்றது set of real numbers அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ உங்களுக்கு வெக்டார் ஸ்பேஸ் சிலபஸில் இருக்குது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வெக்டார் ஸ்பேஸ் அண்ட் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வச்சுக்கணும். So another example பார்த்தீங்கன்னா the set of all polynomials. Set of all polynomials is the collection of the polynomial p of x. P of x is a polynomial with real coefficients. The coefficients are real numbers. Okay, that is a form of vector space over R. Over R is the field. How to define this one? Addition வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு polynomial ஆட் பண்ணினா p plus q of x equal to p of x plus q of x. Cp of x is c into p of x. This is the addition and multiplication. இது மாதிரி டிஃபைன் பண்ணும்போது how to that is the p plus என்றது is abelian குரூப்பாக இருக்கணும் and satisfy the some conditions, that is the when you take p of x q of x என்றது ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா over the field is the alpha into p of x plus q of x is equivalent to alpha p of x plus beta p of x and alpha q of x, alpha q of x, and another property alpha plus beta into p of x என்றது is equivalent to alpha p of x plus beta p of x இருக்கணும், and alpha into beta p of x equal to, that is alpha beta
into P of x, and 1 into P of x is always equivalent to P of x. 1 is the identity element over the field R. So I thought this is the properties. And another example, the space of m by n matrices, the space of m by n matrices. So these are 4 properties. Okay. So the 4 properties satisfy plus with respect to addition is a Abelian group. Okay. So then that vector space is called that. So the non-empty set is called the vector space. Non-empty set is called the vector space. Mostly the definition based on the question கேட்கலாம். So the definition of the either 5 plus 4 9 properties based on the question கேட்கலாம். அதாவது தரவு பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். Another example பார்த்தீங்கன்னா space of m by n matrices. So the collection of m by n matrices with real entries அப்படின்னா over the field வந்து ஆர்னு இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற என்ட்ரிஸ்லாம் ரியலாக இருந்ததுன்னா over the field R is the field வந்து ஆர்னு set of real number. The matrix addition scalar matrixனுடைய multiplication நமக்கு தெரியும். With respect to the corresponding matrix addition and matrix multiplication, this is the example for vector space. So that means with respect to addition, this is a Abelian group and satisfy that alpha plus beta into some matrix, that is scalar multiplication, satisfy that 4 properties, then this is called the example for vector space. And a set of continuous function. Continuous function means the set C of a comma b, that means the collection of continuous function from the set closed and bounded interval a comma b to R. A comma b to R form a vector space over the entries வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is the real number. Okay, that is this is the field. Okay, so here define the f plus g of x equal to f of x plus g of x. So the collection என்னவா இருக்கணும்? The collection is the continuous function. So and f plus g, f into the continuous, g into the continuous இருந்தால் அதனுடைய sum is also continuous. இதெல்லாம் properties continuous function உடைய. அது cf of x, c into f of x. Okay, the f of x, cf of x into c into f of x. இது addition, இது multiplication, scalar multiplication define பண்ணிருக்கோம். So under this addition and scalar multiplication, that is satisfied with 9 properties. So that's C of a comma b plus into the Abelian group and satisfy the 4 properties of the scalar multiplication. That therefore this is set of continuous function is example for vector space. And zero vector space. Zero vector space means the set 0 containing only the zero vector. Zero vector மட்டும் தான் இருக்குதுல. This is the example for the vector space over any field. நீங்கள் எந்த field எடுத்தாலும் this is the vector space. First of all, it is called the trivial vector space அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is called the trivial vector space, 0ன்றது. Okay, this is the example for vector space, zero vector space, that is containing only one element, that is a single element over any field. Okay, and the set of all sequence of real numbers. Sequence of real number means r power infinity யூஸ் பண்ணுவாங்க. x1, x2, x3 and so on. xi belongs to r. Each entry belongs to r. That is r power infinity. Is a vector space under term-wise addition and scalar multiplication. Term-wise addition and scalar multiplication. So term-wise addition means sequence. Okay, set of all sequences over the real number. Okay, but term-wise addition means this is the corresponding term. Okay, இன்னொரு sequence எடுத்தீங்கன்னா the corresponding term வந்து add பண்ணும் x1 plus x, x1 plus y1, x2 plus y2 like that. Okay, x3 plus y3 like that. So x1 plus y1, x2 plus y2 and so on. This is called the term-wise addition. Term-wise scalar multiplication means alpha x1, alpha x2 and so on.
Okay, this is called the term-wise multiplication. So under this addition and multiplication, this is form a vector space. So that means r power infinity over the plus, this is called the abelian group and satisfy the scalar multiplication properties. Okay. These are general examples. The same way, field extension acts as a vector space. Field extension is a vector space. F be the field, Kf field containing F, Kbf field containing F as a subfield. So K can be viewed as a vector space over F. So that is where vector addition is the addition in K, and a scalar multiplication is the field multiplication in K. That means alpha belongs to F, that is and V belongs to K. The vector space axioms for the following axioms of K, that is the field axiom, right distributive and left distributive laws, and associative laws, multiplication, and one is belongs to F, the multiplier identity in K. So this is the example for another example for vector space. However, n tuples over F, F be the field defined n tuples, that is r power n, it's not a problem. Idu mari kudukalam, that is the n tuples over F, that is defined like that. This is equivalent to r power n. Okay, vector addition and multiplication. So this is the form a vector space over F, and zero vector is the additive identity, and additive inverse is negative of the vector space. And the polynomial rings, we already நம்ம discuss பண்ணது, set of all polynomial in X with coefficients in F. இது ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சொல்கிறோம், அங்கே ஜென்ரலாக ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொன்னோம், இது பர்டிகுலர் ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது, ஸோ எனி செட் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ் இன் எக்ஸ் வித் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் எஃப், ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்னால் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இன் ஆர், with the usual polynomial addition and scalar multiplication, f of x is a vector space over f. So polynomial multiplication is not a part of the vector space structure. Okay, so therefore the next polynomials of degree less than n, abuna the Vn is the subset of f of x, the set of all polynomials of degree less than n, that is denoted as Vn. So Vn is a vector space over f, and the same operation like that, another polynomial addition, scalar multiplication, this is also from a vector space. Okay, and that is polynomial in Vn, that is the f power n tuples. So what is the relationship between the polynomials of degree less than n and n tuples? So any polynomial in Vn can be expressed in the form of degree less than n. Abna p of x equal to alpha naught alpha 1 x alpha n minus 1 x power n minus 1 alpha I belongs to f. When you define the mapping from Vn to f power n, abna pi of p of x, pi of p of x into alpha naught alpha 1 and so on alpha n minus 1. So this map is the linear, that is pi of p plus q equal to pi of p plus pi of q, and pi of gamma p equal to gamma of pi of p. So the every n tuple corresponds to the unique polynomial in Vn. So therefore pi is isomorphism of the vector space, and therefore Vn is the polynomial less than n. F power n means n tuples, the collection of n tuples. So the both are isomorphism. Okay, both are isomorphism. This is an important idea. இந்த 4 எக்ஸாம்பிள் கடைசியாக பார்த்த 4 எக்ஸாம்பிளும் உங்களுடைய எஸ்டின் புக்கில் இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது ஒரு ஜென்ரல் சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள், இதில் கடைசியாக பார்த்த 4 எக்ஸாம்பிளும்
எஸ்டின் புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ். அண்ட் அனதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் சப்ஸ்பேஸ். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வெக்டார் ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க. The subspace is a part of the vector space. V is a vector space over the field F, and W is the subset of V. W is the subset of V. V into the vector space, W into the subset of V. W is the surface of V under the operation of V. V nude operation plus and scalar multiplication. So under the same operation, okay, under the operation of V, W itself form a vector space. W itself form a vector space over F. So W is the surface of V if whenever W1 W2 belongs to W, alpha beta belongs to F. So that means alpha W1 plus beta W2 should be belongs to W. That means W1 W2 belongs to, that is equivalent to this condition. W itself form a vector space over F equivalent. Already subgroup lerinde paathirukkom, that is the closure and inverse satisfaction. Alpha into beta inverse, xy inverse. Xy belongs to the any other subset of the group, that is xy inverse is also belongs to the subset, then that is a subgroup. Okay, so அதே மாதிரி தான் இங்கே சப்ஸ்பேஸ். ஸோ ஆல்ஃபா v1, that is ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் க்ளோஷர் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது that is alpha w1 plus beta w2 should be belongs to w. This is a very important definition. Okay, so the same way this is equivalent to என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா closure and scalar multiplication. Scalar multiplication property ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணது தான் இது. And another very important topic, homomorphism. Already defined the ring homomorphism, group homomorphism. இங்கே வரும்பொழுது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் மாறுது பாருங்க. ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் வருது. முன்னாடி குரூப்பில் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, பை ஆஃப் அது என்ன ஆப்ரேஷனோ அது அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கோடொமைனில் என்ன ஆப்ரேஷனோ லைக் தட். ரிங்கில் வரும்போது அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. இங்கே வரும்பொழுது அடிஷன் அண்ட் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு இந்த ஹோமோமார்ஃபிசம் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா தென் தட் transmission is called that homomorphism. If U and V are vector space over F, then a mapping defined T from U to V is called the homomorphism or linear transmission if T of U1 plus U2 equal to T of U1 plus T of U2 for all U1 U2 belongs to U. T of alpha U1 equal to alpha times T of U1 for all alpha belongs to F and U1 belongs to U. Okay, so in the rendu property satisfaction that is called that homomorphism. The function from U to V is called the homomorphism. Okay, and these are some basic properties of the vector space. That is, V is a vector space over F, then alpha into 0 equal to 0, 0 into V equal to 0 for all V belongs to V, and minus alpha into V equal to minus of alpha V. If V is not equal to 0, alpha V equal to 0 implies alpha equal to 0, implies alpha equal to 0. So these are very basic properties of the vector space. It's a very simple proof. Alpha 0 means alpha 0 plus 0, that is equivalent to when you apply the properties, that is alpha 0 plus alpha 0, when you cancel it, that is equal to alpha 0 equal to 0. 0 into V, 0 plus 0 equal to 0, 0 V, that is 0 V is cancelled, then 0 V equal to 0. Alpha V equal to minus alpha V, that is alpha plus minus alpha into V, that is 0 into V. 0 into V already we know that 0. So this is equal to 0 means this is equal to minus alpha V.
and alpha is not equal to 0, multiply both sides alpha v equal to 0, alpha by alpha inverse, then v equal to 0, alpha inverse alpha v equal to 0, that is alpha inverse 0. From this v equal to 0. Okay, and another very important concept, that is called the quotient space. V is a vector space and over F, and W is a subspace of V. Then the quotient space is defined as V by W is a vector space over F. Now V1 plus W, V2 plus W, then define as V1 plus V2 plus W, alpha into V1 plus W, alpha V1 plus W, for all V1, V2 belongs to V and alpha belongs to F. Alpha belongs to F. So this is called the quotient space. That means V by W, V is the vector space, W is the subspace over the same field, and that is a vector space over F. If you define the operation, that is addition and scalar multiplication, like that. நம்ம குரூப்லேருந்தே பார்த்துட்ருக்குறோம் those இது how to define that the collection of V1 plus W, the elements of the collection of V1 plus W. V1 should be belongs to V and W belongs to W. Here additional scalar multiplication ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் difference. Okay, so the elements of V by W is of the form or cosets of the form, cosets form, that left coset, that is V plus W. The zero vector, how to define the 0 plus W equal to W. This is the zero vector. Already ringly konjam light up paathirukom. And additive inverse V plus W equal to minus V plus W. So the operations are well defined because W is a subspace. W is a subspace என்றதுனால there is operations are well defined. And a fundamental homomorphism theorem, that means if T is a homomorphism of U and V, U into V, U on to V, T is a homomorphism from U on to V with the kernel W, with the kernel is W, that is kernel means the which elements from this one to identity element of this one, then the collection of that element is called the kernel of W. Then V is isomorphic to U by W, V into the isomorphic to U by W, and conversely if U is a vector space and W is a subspace of U, then there is a homomorphism of U on to U by W, U on to U by W. Okay, so U is a vector space and W is the surface of U. Okay, then V is isomorphic to U by W, and homomorphism U on to U by W, that is a homomorphism, and U on to U by W in the case of U is a vector space and W is a subspace of U. So homomorphism theorem, that means T from U to V, that is a surjective means on to homomorphism. With the kernel W means the collection of the elements, எந்த எலமெண்ட்லாம் யூவில் இருக்கிறதுலாம் ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆஃப் விக்கு போகுது, தட்ஸ் மீன்ஸ் T of U equal to 0, that collection is called the kernel of W. அதே மாதிரி when you define the mapping pi from U by W to V, the pi of U plus W equal to T of U is an isomorphism, and U by W is isomorphic to V, U by W is isomorphic to V, and the projection, that means W is a subset of U, and pi from U to U by W is defined as pi of U. The collection எப்படி இருக்கும், the quotient space, that means U plus W. This is a homomorphism. This is the second part. This is called the natural projection or quotient map அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is surjective and has a kernel exactly W. Okay, W is the kernel, and
that is fundamental concept, that is homomorphism structure preserving map, and the surface where homomorphism sends an element to 0 and the quotient space, that is ideal. Problems, f is the field of real numbers, then the set of all real valued continuous function on the closed interval 0, 1 forms a vector space over f, already நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே பார்த்தோம். The continuous function from a comma b to the set of real number is the example for the vector space. So the same way here, like that problem, the field on the set of real number, your function பார்த்தீங்கன்னா the set of continuous function on the closed interval 0, 1 to real number, that forms a vector space over f. So v equal to c of 0, 1, the set of real valued continuous function on 0, 1, define the addition, output addition f plus g of x equal to f of x plus g of x for every x belongs to 0, 1. அங்கே முன்னாடி நாம் பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரலாக a, b. இங்கே ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணால் ஆல்ஃபா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா டைம்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு 0, 1. ஸோ இது ஆப்வியஸ்லி என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், க்ளோஷர், அசோசியேட்டிவிட்டி. க்ளோஷர் மீன்ஸ் then f comma g belongs to c of 0, 1 னா இதுக்கு அர்த்தம் வந்து continuous function on 0, 1 னா the set of continuous function on 0, 1 இதான் அது c of 0, 1 னா இதில் ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தா f plus g is also continuous on 0, 1. So closure true, associativity obviously true, and commutative property f plus g of x. So f plus g of x, f of x plus g of x, no, that is g of x plus f of x, g plus f of x, and 0 vector into the 0 of x is called the 0, that is the collection over on 0, 1. 0 function is a continuous function, f of x equal to 0 into the, and the f plus 0 is equal to f plus 0 equal to f always, that is the 0 is the identity element, 0 function is the identity element, and the additive inverse, that is called the negative of the function, is called the inverse, and closure and scalar multiplication, that means alpha belongs to f, for every alpha belongs to the field f, alpha f is continuous, therefore alpha f belongs to v. So alpha plus beta into f of x, alpha into f plus g of x is obviously true because of alpha f is a continuous distributive property, and associative property with respect to multiplication, alpha into beta of f, alpha into beta f of x is called that alpha beta into f of x. This is the associativity under scalar multiplication. And finally identity multiplication பார்த்தீங்கன்னா 1 into f equal to 1 into f of x, this is equal to f of x. So the v is called the vector space over f, and the function, those function in that is the collection of continuous function on 0, 1, for which all the nth derivatives exist for n equal to 1, 2, 3 and so on, form a subspace அப்படின்னு சொல்லணும், okay. Well, that is for this, in this example, nth derivative form a subspace, nth derivative of the corresponding function, collection of function is called the that is called the form a subspace அப்படின்னு சொல்லணும். So எப்படி சொல்லலாம், that is w equal to f belongs to c of 0, 1, that is nth derivative of f exists and is continuous for all n equal to 1, 2, 3 and so on. Okay, well, this is the collection, இதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்கிற collection, அதாவது என்ன கொடுத்தது, collection of continuous function on 0, 1, that means
domain is 0, 1. And the continuous function of the nth derivative exists ஆகணும் and the nth derivative of that function is continuous for all n equal to 1 to 3. இந்த கலெக்ஷன் தான் நம்ம சப்ஸ்பேஸ்ன்றத சொல்லணும். This is the subspace. This collection is a subspace. So this is the infinitely differentiable function on 0, 1. Subspace condition நம்ம satisfy பண்ணனும், closure satisfy பண்ணனும் and scalar multiplication satisfy பண்ணனும். நீங்க செப்பரேட்டா பண்ணாலும் சரி இல்ல டைரக்டா ஒரே கண்டிஷன் பண்ணாலும் சரி. இங்க பாத்தீங்கன்னா f, g belongs to w அப்படினா என்ன அர்த்தம்? f ன்றது continuous function and the corresponding nth derivative exists and continues on 0, 1 for n equal to 1 to 3 and so on. That means first derivative, second derivative, third derivative up to nth derivative is exist and the nth derivative only exists ஆகி that is continuous. அப்படினா f, g belongs to w அப்படினா then for any n the linearity differentiation that is f plus g whole power n is equal to f power n plus g power n. இல்லையா? f plus g whole dash equal to f dash plus g dash. So f power n and g power n is exist and continuous because of f, g belongs to w ன்றதனால. So அதனால அதனுடைய sum is also exist and continuous. And is continuous. Therefore from this what is the conclusion அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this is belongs to w, that means therefore this is f plus g belongs to w, that is this is f plus g is belongs to w. So because of this is the f plus g is belongs to w means the closure is true. Closure வந்து f, g belongs to w, f plus g is w, the closure is true. The same way scalar multiplication, alpha belongs f is belongs to w, alpha is belongs to any field f. நாம ட்ரை பண்ண போறது alpha f whole power n. ஏன்னா w னுடைய டெஃபினிஷன் என்னன்னா the collection of continuous function, the nth derivative exist ஆகணும், அந்த nth derivative is continuous ஆ இருக்கணும். f ன்றதுல இருக்கிறதுனால f னுடைய nth derivative exist ஆகும் and f வந்து f power n ன்றது exist and is continuous. alpha ன்றது ஒரு ஸ்கேலார். இப்போ 5 into x square நாம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 5 ன்றது அஃபெக்ட் ஆகாது. 5 into 2x. Okay, am I correct? Like this alpha ன்றது like 5 மாதிரி. So alpha f whole power n we can define alpha times f power n. So இந்த f power n ன்றது exist and is continuous னா the corresponding f alpha f power n is exist continuous now, the corresponding function alpha f should be belongs to w. Alpha f belongs to w. I thought here not, this is not belongs to w. So this is the property f plus g whole power n equal to f power n plus g power n. So then the corresponding function is f plus g. F plus g should be belongs to w. That is the nature of the w. W னுடைய nature அதுதான். அப்படினா alpha f belongs to w னு வந்துருது. So scalar multiplication and closure ரெண்டுமே satisfy ஆகுது. So that this w, this subspace is this w is called the subspace. This w is called the subspace. Okay. This is another example, that is the f be the field of all real numbers, v be the set of all sequences, field of real number, this is the set of sequences, and equality, addition, scalar multiplication define the component wise. Component wise means if b1 b2 and so on bm bn and so on எடுக்கறோம்னா a1 equal to b1, a2 equal to b2, an equal to bn அர்த்தம். Here I will try to prove that V is the vector space. This collection is a vector space. Already நாம் பார்த்ததுதான். இங்க detail of proof பண்றது. That's all. இது ஒரு example. This is one of the example for the vector space. இல்லையா? So V be the set of all infinite sequences. Addition வந்து like this define பண்ணலாம் and scalar multiplication. This is obviously closure, associative, commutative property. Identity ன்றது zero sequence.
this is the zero sequence is called the identity inverse into the negative of the sequence. So and a distributive T satisfy pannu, that is alpha into A plus B, alpha plus beta into A, alpha A plus beta A, alpha A plus alpha B, and associativity scalar multiplication alpha into beta A equal to alpha beta into A, that is the collection alpha beta into B. And identity scalar multiplication 1 into A equal to 1 into AI, that is equal to A. Okay. So this collection is vector space over F. For this vector space, when you define the W like this, the collection of sequences belongs to V, limit n tends infinity A n equal to 0. I thought this is the CSIR NET problem, but which is belongs to the Estin book. So limit n tends infinity A n equal to 0. இது மாதிரி ஒரு செட்டை நாம் டிஃபைன் பண்ணும்போது this is the subset of V, because of this is also collection of sequences, infinite sequences nuடைய collection, but with the condition restrict பண்ணுறோம் limit n tends infinity A n equal to 0 இருக்கணும். அதனால் this is the subset of V. Is it a subspace? W ன்றது subspace அப்படி பார்த்தீங்கன்னா obviously this is the subspace. எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது? ஒன்ஸ் அகைன் த க்ளோஷர் அண்டு ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன். க்ளோஷர் பார்த்தீங்கன்னா A ஈக்குவல் டு ஏஐ, B ஈக்குவல் டு பிஐ, தட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு W. டபிள்யூவில் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? லிமிட் ஆஃப் த nth term ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0. அப்படின்னா லிமிட் ஆஃப் ஏஎன் ஈக்குவல் டு 0, லிமிட் ஆஃப் பிஎன் ஈக்குவல் டு 0. நான் என்ன ட்ரை பண்ணணும்? லிமிட் ஆஃப் nth termனுடைய அடிஷன் என்னன்னு பார்க்கணும். Limit n tends to A n plus B n. Abna limit of n term, this is equal to 0 plus 0. This is equal to 0. So A plus B is belongs to W. A plus B belongs to W. Okay. So closure and scalar multiplication. That is A belongs to W. And limit A belongs to W means the collection AI, the sequence of the collection AI. Abna limit n tends to A n equal to 0. அப்படின்னா alpha belongs to F. அப்படின்னா limit n tends to alpha into an. So alpha times limit n tends to an எடுதலாம், that is equal to 0. So alpha times 0 na, that is equal to 0. So alpha A belongs to W. So இதில் W is a subspace. எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள். மோஸ்ட்லி CSIR நெட்டில் இந்த சப்ஸ்பேஸை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே. அண்ட் U equal to the collection of the sequences once again. Condition எப்படி மாறுது? Summation AI square is finite. Okay, but TRB question கூட கேட்கலாம். This is the condition is summation AI square is finite. It's also collection of the sequences. Is it a subspace of V? Okay, and is contained in W. ரெண்டாவது question okay. First question வந்து subspace proof பண்ணுறது very easy. So V is a vector space of all real sequences. W ன்றது the collection of this one, collection of limit n tends to A n equal to 0. So U is the subset of VA. So A ன்றது is the once again the sequence in U with the condition summation AI square less than infinity. That means finite ன்றதுனால என்ன அர்த்தம் இதுக்கு? That means finite na, that summation A square is to converges series. That means corresponding nth term converges to 0. Because of the series is converges, the corresponding nth term nudiya converges to 0. That means limit I tends infinity A square equal to 0. So this is implies that limit I tends infinity A equal to 0. So under this, from this condition, this is satisfied that W nudiya condition satisfy பண்ணது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That means AI belongs to W, hence U is the subset of W. U is the subset of W. இதுதான் contained in W அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறது. And surface proof பண்ணுறது ரொம்ப easy. So what is the surface condition?
ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கணும், க்ளோஷர் ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டு, ரெண்டு சீக்வன்ஸு இன் யூ, ரெண்டு சீக்வன்ஸ் யூவில் எடுக்கிறனாவே தட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபை த கண்டிஷன். அண்ட் நாம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறது இது ரெண்டுத்தினுடைய அடிஷன் இஸ் பிலாங்ஸ் டு யூன்னு சொல்லணும், ஏ ப்ளஸ் பி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ப்ளஸ் பிஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 2 டைம்ஸ் இது. அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஈக்குவல் 2 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். ஸோ சமேஷன் ஏஐ ப்ளஸ் பிஐ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2 டைம்ஸ் சமேஷன் ஏஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் பிஐ ஸ்கொயர் இல்லையா? லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தான், நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல். So this is should be less than infinity. This is the finite sequences. அப்படின்னா அடிஷன் வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி பிலாங்ஸ் டு யூ. ஏ ப்ளஸ் பின்றது யூவில் இருக்கும். இதே மாதிரி தான் ஏ ஈக்குவல் டு அண்ட் ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு எஃப்னா சமேஷன் ஆல்ஃபா ஏஐ ஹோல் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சமேஷன் ஏஐ ஸ்கொயர் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி, லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி. That is alpha A belongs to U. Alpha A belongs to U. So therefore, U is the subspace. U is the subspace of V. And U is the space squared summable sequence and சொல்லுவாங்க. And denoted L2, which is a fundamental example in the Hilbert space theory. Hilbert space that is the L2. And U comma V is a vector space, both are vector spaces over F. Either U and V both are vector spaces over F. Define an addition and mutual multiplication, scalar multiplication in homomorphism of U comma V. That is so as to make homomorphism U comma V into a vector space over F. So U and V inறது vector space over F. The homomorphism of U comma V is also vector space. So homomorphism of U comma V is another, that is the linear transformation from U to V. U to V, that is a homomorphism. That is define how to define when you take the two transformation T comma S. When you define the T plus S from U to V, then T plus S of U equal to T of U and S of U. How to define the scalar multiplication? Alpha belongs to F, T is belongs to the homomorphism of U comma V. Alpha T define the function from U to V, defined as alpha T of U equal to alpha times T of U. So under this operation scalar multiplication under addition, this homomorphism of U comma V is a vector space. So easily we can prove that is the closure under addition. Okay, closure on the first of all T plus S of U1 U2 and scalar multiplication by T plus S of beta of U1 equal to something. So T of U1 U2 இதெல்லாம் prove பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியா. So T plus S of beta U1 that is equal to T of beta U1, T of beta U2, that is the scalar multiplication, that is beta times T of U1. So beta times T plus S of U1. So T plus S belongs to homomorphism of U comma V, because of homomorphism definition is addition is scalar multiplication uடைய homomorphism definition. And closure and scalar multiplication. Scalar multiplication I will try to prove, that is T belongs to homomorphism of V comma V. And alpha belongs to F, U1 U2 belongs to U and beta belongs to F. So alpha times T of U1 U2, U1 plus U2, alpha T beta of U1. So இதான் homomorphism உடைய definition. So இந்த ரெண்டுமே satisfy ஆகுது. So alpha T U1 U2 equal to alpha T U1 plus U2, that is alpha times T of U1 plus T of U2. Alpha T of U1 plus alpha T of U2, alpha T U1 plus alpha T U2. So alpha T beta of U1 equal to alpha T beta of U1. Alpha times beta T U1, this is equal to alpha beta T of U1. So beta times alpha times T of U1. So beta times alpha T U1. So this is a scalar multiplication. So from this homomorphism of U comma V is a vector space.
So the remaining vector space axiom, that is the associativity, commutativity, zero element, additive inverse, distributivity. So from these properties, scalar multiplication and closure obviously true. So zero vector, that is a zero vector means u to v, 0 of u equal to 0 v. For all u comma v is a linear, that is called the identity, and it serves the additive identity. So the homomorphism of u comma v is a vector space over f. Vector space over f. The same way, இதுவும் கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை டிஆர்பி எக்ஸாம்லேயே நிறைய தடவை கேட்டிருப்பாங்க. homomorphism of f power n, f power m is isomorphic to f power nm. f power nm is as a vector space. Okay, so that means homomorphism u equal to f power n, v equal to f power m. Every linear transformation from f power n to f power m can be represented by an m by n matrix with entries in f. M by n matrix, every linear transformation t from f power n to f power m can be represented by a m by n matrix with entries in f. So that is when you define the map pi from homomorphism of f power n comma f power m to f power nm. Able to define model, that is t belongs to the something homomorphism of f power n comma f power m. A be its matrix representation relative to the standard basis, and pi of t to be the nm tuples, and obtained by the reading the matrix entries row by row, that is called the pi of t. Define that. So a equal to aj, this is a matrix representation. I equal to 1 to m, j equal to 1 to n, and pi of t என்றது nm tuples like this. இது மாதிரி define பண்ணுவோம். So obviously this pi is an isomorphism, that is satisfy that linearity property, injective, surjective. That is linearity property means the homomorphism property, and 1 to 1 on 2. So pi is a vector space, that is another isomorphism. So the pi is a vector space isomorphism, that is homomorphism of f power n, f power m is isomorphic to f power nm. Okay, it's a very important one. I thought TRB exam le nariya thara kettirukanga nenikiren. So this shows that the space vector space of collection m by n matrices is isomorphic to f power nm nu artham. The vector space of the collection m by n matrices is isomorphic to f power nm. F is the field. And another one, if n is greater than m, then there is a homomorphism, f power n onto f power m with kernel w, which is isomorphic to f power n minus m. This is also very important one. Okay, so that is n greater than m, that means t from f power n to f power m. How to define the t of the n tuples? This is equal to m tuples. T projects onto the first m coordinates, that is u equal to something, v equal to something, belongs to f power n. T of alpha v plus beta v is defined as like that, t of alpha a1 something, beta a1, alpha an plus beta an. So t of something na, that is alpha a1 something, இதை ரெண்டு பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா alpha times t of u, beta times t. T is linear, that is also on to for every point of the m tuples. Okay, suppose some element add பண்ணீங்கன்னா, that is n tuples என்றதுனால 0 0 0 belongs to f of n. So t of b1 b2 bm belong 0 0 b1 b2 bm. That is the surjective. With the kernel பார்த்தீங்கன்னா kernel t என்றது which elements of the f power n belong go to 0. So that is a1 a2 an belongs to fn. T of a1 a2 an equal to 0 na, that is called the kernel of t. So which collection, that is a1 a2, t of a1 a2 an and a1 a2 am equal to 0. அப்படின்னா அது m plus 1 இருந்து
மீதி எலமெண்ட்லாம் belongs to f, obviously belongs to f. So 0 0 0 and so on. ஏன்னா இதெல்லாம் ஜீரோவாகிடுச்சு. அப்படின்னா இந்த கலெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா m எலமெண்ட்டுக்கு ஜீரோவாக இருக்கும். எம்முக்கு அப்புறம் வரும்போது am + 1 am + 1லாம் அப்படியே இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னா இந்த கர்னல் டீன்றது அவுட் டிஃபைன்னா லைக் திஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம் அண்டர் திஸ் கண்டிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த கர்னல் ஓமோசன் ஷை ஃப்ரம் kernel t to f power n minus m. அப்படின்னா ஷை ஆஃப் திஸ் எலமெண்ட் go to am + 1 am + 2 an because of this the f power n minus m ன்றதுனால. So this is the linear bijective. So therefore this is the isomorphism. This is a surjective, t is a surjective homomorphism. So with kernel t is isomorphic to f power n minus m. So this is called that special case of the rank nullity theorem, very famous one. So dimension of image of t, dimension of kernel t equal to dimension of f power n. Okay, this is a special case. So and another problem பார்த்தீங்கன்னா v is non-zero vector and which is belongs to f power n. Then there is an element t belongs to homomorphism of f power n comma f such that vt is not equal to 0. Vt is not equal to 0. So that is v is non-zero element னு கொடுத்துட்டாங்க. n tuples இருக்கு. v is not equal to 0. At least one coordinate vk not equal to 0. Define the projection t from f power n to f with a projection on the kth coordinate. Projection on the kth coordinate, that is called t of a1 a2 an equal to ak. Like this இது மாதிரி define பண்ணுறாங்க t ன்றது. And this is satisfy the linearity property. Yeah, t of alpha u plus beta w, that is alpha ak plus beta bk. So that means ஹோமோமார்ஃபிசனுடைய ரெண்டு கண்டிஷனும் இதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஹோமோமார்ஃபிசனுடைய u plus v and alpha u ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது தான் லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டின்றது. அதனால தான் t is belongs to ஹோமோமார்ஃபிசம் f power n comma f ன்னு எழுதுகிறோம். and vtன்றது that is t of v and t of v1 v2, this is equal to vk. vk is also not equal to 0. So t is belongs to homomorphism f power n comma f. Okay, so non-vanishing property such that vt is not equal to 0. So that is the dual space f power n star separates the point of f over n, which is fundamental property of the vector space under the dual. Okay, so and another one பார்த்தீங்கன்னா that is the there exists a isomorphism, there exists an isomorphism f power n onto homomorphism of double homomorphism of f power n, homomorphism of f power n comma f comma f. So homomorphism of ரெண்டு இது தான் பார்த்துருப்போம், அதே ரெண்டு இது தான். பட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா homomorphism of f power n comma f comma f. So this is f v equal to f power n. v star ன்றது homomorphism of v comma f. அப்படின்னா this is called the v star. Actually homomorphism of v star comma f, that is the dual space. So we want to show that v is a isomorphic to subface of v double star, that is homomorphism of v star comma f. So இங்கே define பண்ணியிருக்காங்க, that is the mapping, that is the transformation pi of v of f equal to f of v. So this pi is an isomorphism onto v double star and that is the linearity and injectivity property. Linearity and injectivity property, that is injectivity means pi of v equal to 0. Linearity property is the very easiest one. So pi of v equal to 0 in v double star, that is f belongs to v star. Pi of v into f equal to f of v equal to 0. So therefore v is not equal to 0, there exists the f belongs to v star, f of v not equal to 0. This is a contradiction, therefore v should be equal to 0. So pi is injective. Pi of v equal to 0 na v equal to 0 nu vandiruchu, therefore injective. Isomorphism onto ன்றது pi is a linear and injective, that is v isomorphically onto v double star
So pi from f power n to homosome, this one is isomorphism on 2. So finite dimensional space, pi is actually the isomorphism. Okay, but that is the isomorphism on 2. Okay. And another problem, u and v are subspaces. U and v are subspace of v. U plus v, the collection is also subspace. U plus v is also subspace. So u and v subspace in theriyum. So the u plus v is the subspace in solano. Obviously zero vector na adha pathi sollala. Zero vector andrathu identity is obviously belongs to zero vector is belongs to u. And closure under addition and scalar multiplication. So closure pathina u v1 v2 belongs to u plus w. The v1 is of the form this one. v2 is of the form u2 plus w2. u1 u2 ன்றது u ல இருக்கும், w1 w2 w ல இருக்கும். So v1 plus v2 find பண்ணீங்கன்னா so u1 plus u2 group பண்ணலாம். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது w1 plus w2. So u and w are subspace of subspaces. u1 plus u2 belongs to u. இது வந்து belongs to w. So u and v subspace ன்றதுனால அப்படின்னா இது u ல இருக்கு, இது w ல இருக்குன்னா v1 plus v2 obviously belongs to u plus w. So very simple one. So closure under scalar multiplication, v belongs to u plus w, v equal to u plus w with u belongs to u and w belongs to w, let alpha belongs to f, alpha v find up பண்றீங்க, that is alpha u alpha w. Obviously by the subspace definition prakaram this is belongs to u plus w. So this is a subspace. So u and v subspace are the u plus w into the subspace. Okay. So proof பண்ணலாம், நீங்க மெமரைஸ் பண்ணனும் இல்ல. ஓகே, சப்ஸ்பேஸ் ப்ரூஃப் பண்றதுக்கும் வெக்டார் ஸ்பேஸ் ப்ரூஃப் பண்றதுக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஏதோ டிஃபரெண்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க, க்ரியேட்டிவாக ஒன்று கொடுக்குறாங்கன்னா யூ கேன் செக் இட், த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்றத செக் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம். அதே மாதிரி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ சப்ஸ்பேசஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ சப்ஸ்பேஸ். இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் வி. இது ரொம்ப u இன்டர்செக்ஷன் w with the intersection, that is a subspace னு சொல்லலாம். So v1 v2 எடுத்தா v1 v2 belongs to w, u and w also. So u is a subspace. அப்படின்னா u v1 plus v2 belongs to w. w is subspace, v1 plus v2 w. So ரெண்டுத்துலையும் இருக்கிறதுனால இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கும். இதே மாதிரி ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் வரும்போது தட் இஸ் u and v subspaceன்றதுனால v belongs to u னா alpha v belongs to u, v belongs to w னா alpha v belongs to w. So therefore alpha v belongs to u intersection w. u intersection w is the subspace of v. Okay, that is the intersection of collection of subspace. அப்படின்னா ரெண்டு மட்டும் இன்டர்செக்ஷன் இல்லை, collection of subspace னா infinite number of collectionக்கும் this is true அப்படின்னு அர்த்தம். Another, this is also very important one. Okay, so that is a and b are subspace of b na a plus b by b is a isomorphic to a by a intersection b, a by a intersection b. So isomorphism இருக்கா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணணும்னா that is define the mapping pi from a to a plus b by b, that is defined as when you choose any element in this subspace pi of a equal to இதில் இருக்கிற element a plus b ஆகும். இப்படி இருக்கும் a plus b ஆகும். So that is a belongs to u. So that is the linearity we can verify. So and scalar multiplication, linearity means scalar multiplication and closure ரெண்டு சேர்ந்தது. So like this எடுத்துட்டிங்கன்னா we can express very simple property. Surjectivity பார்த்தீங்கன்னா that is onto element of a plus b by b is of the form a plus b plus b, so that for some a belongs to u, b belongs to b, and a plus b is equivalent to a plus b plus w. So that is equivalent to b plus b ன்றது is obviously belongs to எப்படி இருக்கும் b ல இருக்கும்.
ஏன்னா b plus b is belongs to b plus bன்றது b அப்படின்னா a plus b ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் வந்துருச்சு பாருங்கள். இதில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம். ஸோ தட் இஸ் we get it to a plus b. ஸோ pi of a equal to a plus b வந்துருக்கு. pi of a equal to a plus b covers all of a plus b by b. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? pi is on to அர்த்தம். ஸோ on to வந்துருச்சு. இப்போ கெர்னல் செக் பண்ணலாம். கெர்னல் பைன்றது என்னது? pi of a, every element of a covers pi of a equal to 0 in a plus b by b. கரெக்டா? ஸோ the a plus bன்றது is equivalent to b. That means pi of a equal to 0 na a plus b equal to b ன்னு அர்த்தம். That is a is belongs to b ன்னு அர்த்தம். a belongs to a belongs to b ன்னு வந்ததுன்னா a intersection b ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ the kernel பைன்றது a intersection b. இதையே பர்டிகுலரும் கேட்கலாம். when you define like that, what is the kernel pi ன்றது? a intersection b. ஸோ ஜஸ்ட் கெர்னல் பை டெஃபினேஷனை தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இது ஒரு அவுட்புட் வருது. ஸோ நீங்கள் டெஃபினேஷனை கரெக்டாக அவுட்புட் போட்டிங்கன்னா ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஆன்சர் வரும். இதெல்லாம் தப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஐசோமார்பிசம் பை த ஃபண்டமெண்டல் ஹோமோமார்பிசம் தியரம். ஸோ சின்ஸ் பை இஸ் சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் வித் கெர்னல் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏ பை ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஐசோமார்பிக் டு ஏ ப்ளஸ் பி பை பின்னு அர்த்தம். எவ்வளோ சிம்பிளாக வருது பாருங்கள் ப்ரூஃப். தட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். மறந்து போச்சுன்னா நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, இன்கேஸ் கவனிச்சிருந்தால் நீங்கள் ஒன் டைம் ஒரு 2 டைம் ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஐடியா. ஸோ டி இஸ் அ ஹோமோமார்பிசம் ஆஃப் யூ ஆன் டு வி with kernel W. So there is a one-to-one correspondence between the subspace of V, the surface of U, which contain W. என்ன சொல்றாங்க? T is a homomorphism from U onto W, U onto V with a kernel W. So நான் என்ன சொல்றேன்? There is a one-to-one correspondence between the surface of V and the surface of U க்கு one-to-one correspondence இருக்கு, which contain W. One-to-one correspondence means one-to-one onto-வா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து T from U to V ன்றது surjective homomorphism with kernel T equal to W. So how to define that? There is for any surface x of U with W is a subset of x, pi of x equal to T of x. For any surface y of V and pi of y equal to T inverse of V. So one-to-one correspondence நம்ம check பண்ணணும். That is a one-to-one correspondence between that. So x is a surface that is well defined. Surface of U containing W. T of x is a surface of V and that is image of surface under linear map is surface. அதே மாதிரி y is a surface of V. T inverse of y is surface of U containing W. Okay, but that is the inverse image of the surface under the linear map is a surface containing the kernel. So inverse relationship பார்த்தீங்கன்னா that is pi and psi are inverses. So எப்படி செக் பண்ணலாம்? pi of psi of pi என்ன வரணும்? ஐடென்டிட்டி வரணும். இப்போ pi of psi of y னா y வரணும். So pi of psi of y means t inverse. That is t inverse is of y ன்றது y. அதே psi of pi of x னா t inverse t ன்றது t of x ன்றது that is t of x plus w. Okay, that is called the x plus w. So x plus w is equal to x. That is one-to-one correspondence because of pi of psi equal to identity, psi of pi equal to identity. Now the maps are bijective and they establish the one-to-one correspondence now. Okay. So and V be a vector space over F and over F let V1, V2, Vn be a surface of V. V equal to V1, V2 plus Vn and Vi intersection the something. Okay, but the remaining elements no addition. Item கிடையாது. Va V1 plus V2 and this one Vi minus 1, Vi plus 1 plus and this one Vn is equal to 0. So that means for every I equal to 1 to n, the V is the internal direct sum of V1, V2, Vn. V is the internal direct sum of V1, V2, Vn.
ஸோ என்ன கொடுக்குறோம், Vன்றது வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஓவர் F, V1 V2 Vnன்றது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் V, Vன்றது இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் Vனுடைய Vயை வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா V கிடச்சிடும், அண்ட் Vi வந்து இன்டர்செக்ட் வித் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ தென் Vன்றது இன்டர்னல் டைரக்ட் சம் ஆஃப் V1 V2 Vn சொல்லுவோம். இந்த ஹைபாத்திசிஸ் வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, சப்போஸ் தட் உங்களுக்கு டைரக்ட் ப்ராடக்ட் சிலபஸில் இருக்குது, அதனால் மேபி கேட்கலாம். தட் இஸ் எவரி வெக்டார் V belongs to V can be written uniquely as the V equal to V1 V2 Vn, Vi belongs to Vi. So because of by the definition அவங்க கொடுத்துருக்கிறத பேஸ் பண்ணி, so V equal to V1 V2 for any V belongs to V naught, there exists Vi belongs to Vi, V equal to V1 plus V2 plus Vn. This is the existence. That is, suppose we have the two representation for this one. ரெண்டு இது சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், that is Vi minus Wi is W1 minus V1 like that. So left hand side is in Vi, so the right hand side is obviously belongs to Vi. Okay, in ith term is that is Vi minus Vi. Okay, this is belongs to Vi intersection. Already in the condition கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு, இந்த கண்டிஷன் கொடுத்ததுனால this is equivalent to 0 அப்படின்னா Vi equal to Wi வந்துடும் for all I, அப்படின்னா யூனிக்னஸ் வந்துருச்சு. So the representation is unique. V is internal direct sum of something எழுதலாம், V is the internal direct sum of something. Okay, and this the condition is equivalent to the, that is this condition. Okay, ரெண்டு ஒன்று தான், that is I'm using the summation notation. And another problem பார்த்தீங்கன்னா V equal to V1 V2 Vn, that is the direct sum of V1 V2 Vn. Then in V there are the surfaces Vi bar that is isomorphic to Vi such that V is the internal direct sum of Vi bar. Actually அவங்க கொடுத்துருக்கிறது Vன்றது internal direct sum of V1 V2 Vn கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி இருந்தால் in Vல ஒரு there are surfaces Vi bar that is isomorphic to Vi. ஓகேவா, Viக்கு ஐசோமார்பிஸாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், that is V is the internal direct sum of that Vi bar னு சொல்லணும். That is the V equal to, this is the direct sum, that is a direct sum. Define the each I Vi bar, that is like that 0 0 only except the Vi term, Vi coordinate. So Vi belongs to Vi. Vi appears in the ith position. So each Vi bar is clearly a surface of V when you use the definition of the surface definition. And pi I is defined from Vi to Vi bar. Pi I of Vi is equal to the something. So and also this is satisfy the linearity property, one to one surjective. So this is isomorphous to Vi. So V is the internal direct sum of this something அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா V equal to the something which is belongs to V. V equal to இது மாதிரி எழுதலாம். So where 0 Vi என்றது belongs to Vi bar. அப்படின்னா V equal to என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா V1 bar, V2 bar, V3 bar and Vn bar எழுதலாம். That is the idea. So இதனோட independence பார்த்தீங்கன்னா that is equivalent to 0 0 0 and V1 V2 Vn என்றது equal to 0 na, that is Vi equal to 0. So the only representation of 0 is trivial, so which is equivalent to the direct sum of the condition, that is the internal direct sum of the surface. V is the internal direct sum of the surfaces Vi bar, and also each Vi bar is isomorphic to Vi. Okay, so external and internal direct sum are essential the same of the two isomorphism. And T be defined F2 on F2. F is the field, that is எப்படி define பண்ணினா x1 x2 t equal to alpha x1 plus beta x2 gamma x1 plus gamma x2.
where alpha, beta, gamma, del are some fixed elements in F. Then T is a homomorphism of F power 2 onto itself, and the necessary and sufficient condition on alpha, beta, gamma, del, so that T is an isomorphism. First of all, T is a homomorphism onto itself. So what is the definition for the homomorphism? What is the condition for the homomorphism? That is, when you choose the two element u equal to x1, x2, v equal to y1, y2, both are belongs to the field f power 2 alpha bit, mu belongs to f, t of u plus v கண்டுபிடிக்கிறோம், satisfy ஆகுது. And homomorphismத்துக்கு that is scalar multiplication அந்த property apply பண்ணுறோம். So alpha x1, alpha x2, that's a very simple property. இது definition. இது simple அந்த ஸ்கேலாரை தூக்கி வெளியே போடுறது, போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோமோமோர்பிசம். எது this is the transformation. So and the second one பார்த்தீங்கன்னா this is the homomorphism. So T is an isomorphism, it must be bijective. So that is F2 is finite dimensional is equivalent to T injective, which is equivalent to the kernel T equal to 0. So kernel consists of the vector x1 x2 such that எப்போ இதுவாகும்னா by the definition alpha x1 plus beta x2 gamma x1 plus gamma x2 del x2 அது ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருந்தால் தான் this is true. இது ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருக்குன்னா homogeneous system பிரகாரம் இது ரைட் ஆன்சர் ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருக்குது. டிட்டர்மினன்ட் வந்து should be not equal to ஜீரோவாக இருக்கணும். டிட்டர்மினன்ட் நாட் equal to ஜீரோவாக இருந்தால் தான் இந்த வெக்டார்லாம் ஜீரோவாக இருக்க முடியும். So if and only if determinant of the coefficient matrix is non-zero, because of this is the homogeneous equation. Okay, so 12th and 11th book ரொம்ப முக்கியம், அதில் one of the property இது. So the homogeneous system of homogeneous equation as a trivial solution na the determinant of the coefficient matrix should be non-zero. That is determinant of the coefficient matrix alpha beta gamma del, alpha del minus beta gamma, this is not equal to 0. So T is an isomorphism irukuna, what is the condition na alpha del minus beta gamma not equal to 0 varuduna, that is the condition. So it is a very important idea. Okay, so the standard condition of the 2 by 2 matrix is to be invertible. This is the standard condition for the matrix to be invertible. Here T be defined on F3. முன்னாடி வந்து F2 பார்த்தோம், இங்கே F3ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க like this. x1 x2 x3 of T this is டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. 3 டேர்ம் இருக்குது, அவ்வளோதான். Okay, here T is an homomorphism of F3 onto itself. இதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும். எதுக்கு F2ல ப்ரூவ் பண்ணணும், அதே மாதிரி தான் ஐடியா. And determine the necessary and the sufficient condition alpha ij so that T is an isomorphism. I thought முன்னாடி போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். So that is T of u plus v. கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்குது ப்ராசஸ், அவ்வளோதானே தவிர, but it is very easiest one. T of alpha x1, that is the homomorphism கிடைச்சிச்சு. ஐசோமார்பிசம் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 டேர்ம் அந்த ட்ரிப்ளெட் இருக்குது. ட்ரிப்ளெட் மீன்ஸ் இது மாதிரி கோஆர்டினேட்டாக இருக்குது, அந்த டெஃபினேஷன். அதில் இருக்கிற 3 டேர்மும் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0 இருக்கணும். 3 டேர்ம் ஈக்குவல் டு 0 வரது இஸ் த ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன். ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஸ் அ ட்ரிவியல் சொல்யூஷன், தட் இஸ் கால்ட் தி டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் டு 0. டிட்டர்மினன்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 வருது, தட் இஸ் த கண்டிஷன். ஓகே, and T be a homomorphism of V into W. Using T, define the homomorphism T star of homomorphism W comma F into homomorphism V comma F. That is the T from V to W is a linear transformation, and we define the dual map, that is the transformation T star homomorphism W comma F to homomorphism V comma F. How to define பார்த்தீங்கன்னா, that is F belongs to homomorphism W comma F. For any F belongs to homomorphism W comma F, that means F from
W to F is linear னு அர்த்தம், that is homomorphism னு அர்த்தம். ஓகேவா? and T star of F is defined as W to F by T star of F of V equal to F of T of V. F of T of V. So T star of F equal to F of T னு அர்த்தம். So T star is a homomorphism. எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் யூஸிங் த லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது ஐடிஷன் க்ளோஷர் அண்டு ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணது லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ டி ஸ்டார் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா வி ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா வி டூ. ஸோ எஃப் ஆஃப் டி ஆஃப் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா வி டூ பை த டெஃபினிஷன். ஸோ ஆல்ஃபா டி ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டி ஆஃப் வி டூ, this is the f of t of v1 plus alpha f of t of v1 plus beta of v1. So alpha times t star of f of v1 with beta times t star of f of v2. So we get the result. So t star f into the homomorphism of v comma f. This is linearity of t star. Linearity of t star. So that is from this t star is linear under the null. T star from homomorphism of w comma f, homomorphism v comma f is well defined homomorphism. Okay, that is the idea. And another one, f power 1 is not isomorphic to f power n for n greater than 1, and f power 2 is not isomorphic to f power 3. Okay, well, that is suppose for a contradiction there exists isomorphism இருக்குன்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க f power 1 to f power n. So dimension of v over f is defined as dimension of v over f that should be equal to 1 ஆ இருக்கும். Dimension of f power n over f ன்றது n, that is greater than 1. So since phi is an isomorphism, it takes a basis of f power 1, a basis of f power n. But any basis of f power 1 has exactly one vector. This is exactly n vector. So that is create the contradiction. That is this is create the contradiction because of an isomorphism must preserve the number of basis element. So therefore, what is the conclusion? This is not an isomorphism. So if v is a basis of f power 1, phi of v would be the basis of f power n, and f power n cannot have the basis with only one element. So when n greater than 1, so this is both are not isomorphism. It's a very simple idea. So இதே மாதிரி தான் இருக்கும். Okay. So general principle என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, for a finite dimensional vector space over the same field, different field கிடையாது, ரொம்ப முக்கியம். Okay, f power m is isomorphic to f power n if only if m equal to n. And the dimension is complete isomorphism invariant for finite dimensional vector space. And V is the vector space. Over a infinite field f. V cannot be written as the set of union of finite number of proper surfaces. Let's leave it. Okay, we'll stop here. Actually, உங்களுக்கு vector space இருக்கு, and then